U.S. President-elect Donald Trump is strong and unpredictable, and those qualities can be a decisive factor in his policy approach to Russia's invasion of Ukraine, according to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Trump can be decisive. For us, this is the most important thing, he said in a Ukrainian television interview late Thursday. His qualities are such. He is capable of being decisive in this war. He is capable of stopping Putin, or, more accurately, helping us stop Putin. However, Zelensky said it won't be possible to end the almost 3 years of war in one day, as Trump claimed during his election campaign he could do. Trump, who takes office on January 20th, hasn't publicly fleshed out his policy on Ukraine, but his previous comments have put a question mark over whether the United States will continue to be Ukraine's biggest and most important military backer. Zelensky is eager to guarantee that Washington's support keeps coming, and he met with Trump in New York even before last November's U.S. presidential election. With the war about to enter its 4th year next month, and with Trump coming to power, the question of how and when Europe's biggest conflict since World War II might end has come to the fore. Russia controls about 1/5 of Ukraine and last year capitalized on weaknesses in Ukraine's defenses to slowly advance in eastern areas despite high losses of troops and equipment. The war's trajectory is not in Ukraine's favor. The country is short-handed on the front line and needs continued support from its Western partners. Our task in 2025 is to unite everyone, and we believe that if the U.S. position is strong, it will be easier for us to unite all, Zelensky said. The Europeans pay very close attention to the opinion of the President of the United States. Much depends on him, this is a fact. Трамп може бути вирішальним. І я думаю, для нас це найголовніше, що він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна, або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. У нас було кілька розмов в форматі зустрічі по телефону. Він, я вважаю, що сильний і непередбачувальний. Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалась передусім в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. Він переміг, і треба чесно сказати, він сам по собі спроможний перемагати. І ця його перемога в виборах показала, якою вона може бути. Він переміг сильно. Не було суперечливості в цій перемозі. Я думаю, що саме така нам перемога над агресією Росії і потрібна. На дві країни, якщо дійде до цієї ініціативи, це точно наше завдання, передусім, у 25-му році об'єднати всіх. Якщо позиція Америки, віримо в це, буде сильною навколо України, нам буде легше об'єднати всіх, бо чесно вам скажу, що європейці прям дуже сильно дивляться на думку президента Сполучених Штатів, сьогоднішнього нового президента Сполучених Штатів Америки. Від нього багато всього залежить. Факт. Бо він, ще раз, рішучий. Я думаю, Путін боїться його, тому і робить саме такі кроки, щоб деякі голоси від Кремля все ж таки якось дійшли до адміністрації Трампа. Вибори, що дуже важливо, також все це прописано у нас законодавчо, поки не будуть... Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили, він сказав мені, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас. Він мені це сказав, бо він сказав, для мене пріоритет закінчити війну, і я буду це робити. Тому, я думаю, так, після інаугурації буде у нас зустріч. Я думаю, ми почнемо працювати вже розуміючи весь план. Безумовно, я хотів би, щоб цей план, який буде пропонувати, кроки, які буде пропонувати президент Трамп, щоб це співпадало з нашим баченням.
а по-іншому не може бути. Ми Україна, це наша незалежність, це наша земля і наше майбутнє. НАТО кращий варіант для нас і розуміння, що The Russian-Ukrainian war was one of the few conflicts where American Abrams faced off against Soviet tanks. Moreover, only the Ukrainian armed forces had the opportunity to compare the real combat characteristics of these vehicles firsthand, writes Business Insider. Soviet and American tanks, although they were created to counter each other, were made based on completely different concepts. Soviet T-series tanks, including the most common of them, the T-72, are smaller and lighter than the Abrams and have weaker armor. At the same time, their more compact dimensions make them a somewhat more difficult target. Soviet tanks also have an automatic gun loader, which has an ambiguous reputation. Once upon a time, the Abrams already fought against simple export versions of the T-72 in Iraq. In Ukraine, on the contrary, simple export versions of the Abrams are fighting against the most equipped Russian tanks. And yet, Ukrainian tank crews highly appreciate their Abrams. It is better than the T-72, T-62 and even the Russian T-90, the Ukrainian tank commander told the publication. Like other tanks and armored vehicles in Ukraine, the Abrams faces challenges from the constant threat of drones, mines and anti-tank missiles, forcing it into an unusual role, but the tank is still valuable. Along with Bradley infantry fighting vehicles, it has bolstered the combat capability of Ukraine's 47th Mechanized Brigade. It is a far superior system. The A1 may be old in the sense that it's been in our inventory for a long time, but it's far superior to anything the Russians have, said military expert Robert Greenway, who handled Abrams during his army service. Soviet-style tanks are smaller targets, harder to hit and easier to hide. This smaller size means less demand for materials, allowing Russia to produce more of them. The US took a different approach. We never set out to make as many tanks as the Russians. We just set out to make one that could take out a few Russian tanks and survive the process. Greenway explained. The Soviet Union wanted more for less with greater mobility, while the US, concerned with the need to counter the onslaught of Soviet armor, focused more on firepower and survivability. The design of the Soviet tanks, smaller, lighter and lower to the ground, make them somewhat harder to hit in certain conditions and more mobile, but the tanks lack the thick armor that protects the Abrams crews. A telling point, the Abrams ammunition is stored behind the turret, separated from the crew by a protective door to improve crew survivability. Soviet-style tanks store ammunition directly in the turret, which can be disastrous if the ammunition catches fire when it hits the vehicle. One of the Abrams' advantages is its depleted uranium shells, which have increased penetration and are more likely to cause a fire in an enemy tank after penetrating its armor. The Russians have such shells too, but they are not used often. A powerful gas turbine engine can propel the 60-ton A1 to 72 kilometers per hour, giving the tank sufficient maneuverability. However, the Abrams is difficult to maintain.